होमवर्क थंबनेल क्रिएट नाही केला. हे जसं दिसतंय ना असं असं आजच्या लेक्चरचं क्रिएट नाही झालेलं थंबनेल. ओके चलो 26th प्रॉब्लेम. सोल्ड गुड्स टू गोविंद वर्थ ₹75,000 फॉर कॅश. जर्नल एंट्री पण केली आहे? नाही केली जर्नल एंट्री का? फक्त डेबिट क्रेडिट केलं का ते पण नाही केलं? दादा काय झालं? मला नाव सांगा एकदा तुमचं. प्रतीक. काय झालं? केलंच नाही का? असं केलं तर सब्जेक्टवर ग्रिप कशी येणार? सॅटर्डे संडेमध्ये सगळ्यात वाईट तेच तर असतं, सुट्टी. आणि कोण कोण आहेत करायचं राहिलंय असं? जान्हवी हाफ म्हणजे आत्ता इथं आल्यानंतर घाईघाईमध्ये. फर्स्टपर्यंत झालंय? 21st पर्यंत झालंय. ओके. ते पण आत्ता इथं आल्यानंतर आठवलं अरे होमवर्क होता. मग गावाला जाताना 3 करून द्यायचे ना, 2 पुढचे केले. व्हेरी गुड. केले का? ते झालं की ओके. आपलं केलंय नाही का? हां कुठं अडलं? करायचं ना ते, फक्त पहिल्यांदा बघायचं होतं ना मला बरोबर करताय की नाही. शेजारी तर नाहीच केलेलं. तुम्ही केलंय? नाही खूप दिवसांनी आले का तुम्ही? काय झालं? केले? क्या बात आहे. व्हेरी गुड. मग आता हे कराल जमेल? तुमचा आज पहिला दिवस आहे तर तुम्ही ऑनलाईन बघितले का आज डायरेक्ट येऊन बसलेत पहिला? आज पहिल्यांदा आलात. ठीक आहे. पाहिले? किती पाहिले? 9पर्यंत आले. किती राहिले आता? आज 14वं आहे हे. मग तुम्ही 3 लेक्चर तर आलेले आहात. सो हार्डली राहिले किती आहेत? 2च राहिले. 10 आणि 11. गुड. आज जमेल? कळतं आहे ते शिकवलेलं? तुम्हाला आज ते काम करायचं आहे. यू हॅव टू डू दॅट. ओके चला करा कम्प्लीट. आय वेट. आणि ज्यांचं झालं आहे त्यांनी पुढचं करा. 27 स्टार्ट 20. आज त्यांना होमवर्क देणार आहे मी 27. सो इफ यू हॅव डन 26 व्हेरी गुड. यू कॅन गो टू 27th प्रॉब्लेम. सो 26 कंप्लीट करा पटकन. सी आय नीड कोऑपरेशन फ्रॉम यू पीपल. मित्रांनो सगळ्यांकडनं ज्यांनी होमवर्क नाही केला त्यांच्याशी बोलतोय मी. आय नीड कोऑपरेशन. सो कॉपरेशन असं पाहिजे की यू हॅव टू डू धिस ॲट होम ओनली, जेव्हा तुम्हाला वेळ असतो. $27 आहे ना खाली, पण 26 करतायत ना ते. आता तुम्ही मोबाईलवर बघा. दुसरं काही चॅटिंग नॉट अलाउड.
किती मिनटं लागतील अजून जे करतायत होमवर्क झाला 26 वाला 26 जे करतायत किती मिनिट्स अजून लागतील झाला 1 मिनिट फास्ट मे वी चेक तुम्ही जेव्हा स्वतः होमवर्क करताना देन यू अंडरस्टँड की आपल्याला हे कळलंय की नाही त्यासाठी ती प्रोसेस यू हॅव टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस होमवर्क इज नॉट टू हॅरेस यू होमवर्क इज नॉट टू रिड्यूस माय वर्क मी करूच शकतो सगळे प्रॉब्लेम तुम्ही कधी करणार एक्झाममध्ये डायरेक्ट गेल्यानंतर मग काहीच झेपत नाही त्यापेक्षा आधी होऊ देते सो होमवर्क इज टू प्रिपेअर यू बिलीव्ह मी चलो कॅन वी चेक चेक करायचं झालंय का व्हायचं अजून किती मिनटं 1 मिनिट
डन. चेक करायचं. या चलो लेट अस चेक. फर्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू गोविंद वर्थ ₹75,000 फॉर कॅश. सोल्ड गुड्स आर गोइंग आउट. हे कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे और क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन? व्हॉट इज दिस? कॅश ट्रान्झॅक्शन. क्लिअर कट दिलंय. सो इट इज कॅश ट्रान्झॅक्शन. सो सोल्ड गुड्स आर गोइंग आउट अँड कॅश इज कमिंग इन. गुड्स आर गोइंग आउट, कॅश इज कमिंग इन. सो एंट्री काय झाली बोला आपली? कॅश अकाउंट डेबिट to sales account. Very good. Cash account debit to sales account, amount ₹75,000. Very good. Name May 1st is done. Narration bola. Being goods sold to Govind. Very good. Being goods sold to Govind. Fantastic. Next one. Sold goods to Dev 3750. First tell me, cash transaction or a credit transaction? Credit. Why? Because for cash is not mentioned. Yes. So bola, sold goods are going out. Dev is the receiver. Entry. Dev's account debit to sales account. Very good. Dev's account debit to sales account. Narration. Being goods sold on credit. Very good. Being goods sold on credit. Then next one, 9th. Purchase goods worth ₹1,250 from Parvati. Purchase goods, cash or credit? Credit, because for cash is not mentioned. So bola, purchase goods are coming in. Who is the giver? Parvati. Entry. Purchases account debit to Parvati's account. Purchases account debit to Parvati's account. Amount 1,250. 1,250. Narration bola. Correct. Being goods purchased on credit. Very good. Being goods purchased on credit. Next, 12. Cash purchases worth ₹1,700. Cash purchase means goods purchased for cash. What is coming in? Goods. That is purchases. And what is going out? Cash. So entry. Purchases account debit to cash account. Purchases account debit to cash account. Amount ₹1,700. Narration. Being goods purchased. Very good. Next one. Interest received from Saraswati. What are the accounts affected? Interest received. So we received cash. Bola. Cash comes in and interest is our income. So entry काय झाली? Cash account debit to interest account. Cash account debit to interest account. Amount ₹500. Amount ₹500. Next one. Received interest 700. Bola. Correct. So earlier narration I did not mention, but did I mention being interest received from Saraswati? जो इन्फॉर्मेशन हम जर्नल एंट्री में नहीं दे रहे वो नरेशन में दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट. सेम. करेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अब नाम दिया नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो इंटरेस्ट वाला होता है नॉमिनल, इट इज ऑलवेज ऑन कैश बेसिस. वेरी गुड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव. नेक्स्ट, 25th. पेड वेजेस ₹7345 to Shankar. Paid wages. Cash is going out. And what is the purpose of paying cash? Wages. So entry. Correct. Wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account. Amount ₹7345. Narration. Narration. Being wages paid to Shankar. Very good. Being wages paid to Shankar. Then next one, paid rent. Correct. Rent account and cash account.
Rent is nominal, debit all expenses and losses, cash is going out, credit. So एंट्री काय झाली बोला. Rent account debit rupees 1000 to cash account 1000. Narration, being rent paid. Very good. So this was 26. Today 27 is for homework. ज्यांनी नाही केलेला त्यांच्यासाठी 27, जे आता 26 करत होते, for them 27 is for homework. This is exactly what we have already done. There is nothing new in this. ज्यांनी केलाय त्यांनी सांगा, काही नवीन आहे याच्यात? नाही, सगळं झालेलंच आहे. आज जमेल का सगळ्यांना? तुम्ही हे करणं खूप गरजेचं आहे बाळांनो. माझं सगळं झालं, 11वी झालं, 12वी झालं, शिक्षण झालं, सगळं झालं. मला म्हणाल तर मी करीन, पण तुम्हाला कधी कळणार की आपल्याला येते का नाही? परीक्षेत जाऊन डायरेक्टली उपयोग नाही. आणि जर CA करायचं असेल, CS करायचं असेल, CMA करायचं आहे, BBA, लॉ, काही करायचं आहे, बेस तर पक्का पाहिजे ना. ते काम चाललं आहे आपलं. सो प्लीज होमवर्क अवॉइड करू नका, होमवर्क टाळू नका, होमवर्क कोणाचंही रेडीमेड कॉपी करू नका. इट्स ऑफ नो यूज. सो इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू एव्हरीबडी, प्लीज डू होमवर्क. होमवर्क इज नॉट टू हॅरेस यू. तुम्हाला त्रास द्यायला नाही आहे, माझं काम कमी करायला पण नाही आहे. हे तुम्हाला तयार करण्यासाठी आहे. आणि जे वर्गात झाले तेच होमवर्कला देणार, बाहेरचं देणार नाही, नवीन देणार नाही. सो आज काय करायचं याचं 27चं आधी डेबिट क्रेडिट डिसाईड करायचं. त्याला 5 मिनटं लागतात, 5 मिनिट्स. मग ड्रॉ करायला 5 मिनिट्स घ्या आणि 7 मिनटामध्ये जर्नल एंट्रीज संपून टाका. सो 5 आणि 5 10 आणि 7 17 17, फार तर फार 25 मिनिट्स, नॉट मोर दॅन दॅट. 25 मिनिटाचं काम आहे मॅक्स. अति डोक्यावरून पाणी. प्लीज करा. जमेल का आज? या येस. आणि उद्या सकाळी उठून नाही करायचं आहे, आज संपवायचं. ही सवय लावा, आज होमवर्क करायचा. येस. चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. काल 3rd झाला ना आपला? या 2nd झाला का 3rd झाला काल? फ्रायडेला आय थिंक 3rd झाला. कम टू नंबर 4. Come to number 4. Yes, Neil 27 केला. Very good. Neil तिकडे बसलेत आज. Okay. Problem number 4. Started business with cash. आपल्याला डिसाईड करायला लागेल डेबिट क्रेडिट आहे का सगळ्यांकडे तयार? अकाउंट्स अफेक्टेड, डेबिट क्रेडिट डिसाईड करायचे. कॉलम्स काढून ठेवा पटकन. प्रॉब्लेम नंबर 4 लिहा त्याच्या डोक्यावर. हुजेफा तुम्ही फक्त ऑब्झर्व करा काय चाललंय. पेज 2.4. प्रॉब्लेम नंबर 4 हे लिहा कंपल्सरी. Page 2.4, problem number 4. Okay, chalo, let us start. Started business with cash. Okay. Those who were absent last time आम्ही एक असं डिसाईड केलं की गुड्स आज आहे का? गुड्स. येस. गुड्स वर्ड आता आपण नाही वापरणार, बरोबर? कुठली नावं वापरायची? गुड्स आर परचेज, वी विल से परचेसेस अकाउंट. देन इफ वी सेल गुड्स, देन इट इज सेल्स अकाउंट. इफ कस्टमर गिव्स गुड्स बॅक टू अस, वी विल कॉल दिस ॲज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. And if we return goods back to supplier, correct, then it will be called as return outward account. Now we will call goods account by these different names, out of which purchases and sales according to new approach considered as nominal type of account. Baki return inward and return outward, they are real type of account only. So this is by modern approach, and even if you take it by real, still your answer will never go wrong. If you take by nominal, still your answer will not go wrong.
सो टेक बाय एनी मेथड. बट अगर कॉलेज में पूछते हैं कि कौन सा है परचेसेस एंड सेल्स, देन यू हैव टू से नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी परचेस हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर. जब हम सेल करते हैं तो हमारा इनकम होता है, इसलिए उसको नॉमिनल भी बोलते हैं. ठीक. लेट अस स्टार्ट. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000. व्हाट आर द अकाउंट्स अफेक्टेड? कैश अकाउंट एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो लिया. कैश अकाउंट एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट इज May 1st. Since year is not given, I will take this as 2023. May 1st. Cash account and second account owner's capital account. Owner's capital account. Cash is real type of account. Owner's capital personal type of account. Real says debit what comes in. Think from business angle. Debit. And owner is the giver. Credit the giver. So it will be credited. How much is our amount? 60,000. 60,000. Then next one. Purchase furniture from Umesh 6,000. Half the amount being paid in cash. Do you understand this transaction? We purchased furniture worth rupees 6,000. How payment is made? Half the amount paid in cash. So half the amount is paid in cash, means 3,000 paid. And remaining 3,000 on what basis? Very good. Credit basis. Do you understand this? करा बरं विचार. Do it. करा. अकाउंट्स डिसाईड करा. अकाउंट्स अफेक्टेड. आता हळूहळू प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये काहीतरी नवीन येणार. बेसिक संपलं. डेबिट क्रेडिट संपलं खेळून खेळून. आता प्रत्येक याच्यात काही ना काहीतरी नवीन येणार, सो दॅट यू गेट अक्वेंटेड टू समथिंग न्यू. सो हुजेफा, आज प्लीज तुम्ही घरी गेल्यानंतर 3 लेक्चर्स तरी आज करा नक्की. ठीक आहे. थोडी करा. 3. कॉलेज अजून सुरू नाही झालेलं. सो पुढच्या 3 ते 4 दिवसात तुम्ही सगळ्यांच्या बरोबर या. आणि जे मी लेक्चरमध्ये बोलतो आहे व्हिडिओवर, तुम्हाला ते लिहायचं आहे. नुसतं बघत बसलात तर काही डोक्यात जाणार नाही. की पॅन्डेमिकमध्ये केलं आपण, आता नाही चालणार. कारण तुम्ही लगेच 4 दिवसांनी इथे पकडले जाल. सो यू हॅव टू राईट. येस. ऑनलाईन वालू डिसाईड डेबिट क्रेडिट. परचेज्ड फर्निचरला परचेसेस म्हणायचं का? परचेसेस हे फक्त कोणासाठी वापरायचं? गुड्स. सो इथे येणार तुमचं फर्निचर अकाउंट. बोला. अकाउंट्स अफेक्टेड. पहिलं फर्निचर अकाउंट. फर्स्ट इज फर्निचर अकाउंट. देन दुसरं उमेश's अकाउंट. आणि थर्ड कॅश. हे कळले का? 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, नॉट 2. टुडे 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड. बोला. टाइप. Furniture is real. Umesh is personal. Cash is real. What is the rule of real? Real says debit what comes in. Furniture comes in. So furniture will be debit. How much is the amount of furniture coming in? 6,000. ठीक आहे. पुढे उमेश. ओके. उमेशच्या आधी मी कॅश करा असं म्हणेन. कॅश आधी कॅशवर उडी मारा. रियल सेज डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. What is the amount cash going out? 3,000. तो उसको क्रेडिट ब्रैकेट 3,000. ठीक है. Remaining 3,000 is still to be paid to Umesh. So Umesh is a person to whom we have to pay. Creditor. Personal type of account. Rule. Debit the debtor, credit the creditor. So he will be credit. How much? 3,000.
So आपला रूल काय? एव्हरी डेबिट मस्ट हॅव इक्विव्हॅलंट क्रेडिट. डबल एंट्री बुक कीपिंग, Luca de Vargo Pacioli. Every debit must have equivalent credit. Debit is 6,000, credit together is 6,000. So we are on the right track. सब बराबर चल रहा है हमारा. Okay. Clear to everybody? This was again 1st of May. Then next, online wale, have you understood this transaction? So it is partly on cash basis, partly on credit basis. Then next one, received 300 from Vijay. What did we receive? Cash. Bola, accounts affected. Cash account and Vijay's account. Cash account and second is Vijay's account. Cash account Vijay. Cash is real, Vijay is personal. Real says debit what comes in, credit what goes out. Bola. Cash debit, Vijay credit. Amount rupees 300. Then next one, 9. Borrowed 10,000 from Akshay at 6% per annum. Kara, do it first. Tumhi kara adi. What is the meaning of 6% per annum? What is it? Interest. Very good. Kara. Hint for this transaction: live in the moment, don't think of future. Hint: live the moment, don't think of future. Correct. Yeah, bola. Accounts affected. Borrowed 10,000 from Akshay. First account affected, cash account. First account affected, cash account. Then Akshay's loan account. Akshay's loan account, correct. And what are they? Tisra? Loudly. Interest account. You tell me, I'll write. Interest account. Interest account. Fourth. Ajun? Nahin? Okay. Bola. Why interest account? Live in the present. Don't think of future. What is the meaning of this sentence? आज जे घडलंय ना तेवढंच रेकॉर्ड करूयात. इंटरेस्ट कधी पे होईल? करेक्ट. In after 1 year is over, we used that money, then interest will be given. Not today. Today loan लिया. ठीक है? So interest is not to be considered. It is just to deceive you. It was given just as an information. कळतंय सगळ्यांना? So go to that problem. नहीं तुम्हाला लिहिता नहीं है, ठीक है? This is just for information. Interest is payable after 1 year, comma, not today. Therefore, interest account should not be considered. Has everybody understood this? Yes. So accounts affected, correct. Whatever two we had found out. Cash is real. Akshay's loan, personal. Cash, debit what comes in, credit what goes out. Cash is coming in, debit.
Akshay, giver, credit. And what is the amount of loan taken? 10,000. So interest account does not come here. Then next one, goods purchased from X on credit. Simple, bola. Yeah, purchases account and X account. Date 15. Purchases account and second is X's account. Purchases either nominal या real कुछ भी लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा. And X is personal. So nominal says debit all expenses and losses. So ये हमारा expenditure हो गया debit. और real बोलते हैं तो debit what comes in, goods are coming in, so debit ही रहेगा. And personal says debit the receiver, credit the giver, he is the giver. Amount rupees 4,500. Next, paid wages to Madhu 600. ये simple है, बोला. Wages account and cash account. Wages account and second is cash account. Wages nominal, cash real. Nominal says debit all expenses and losses. This is our expenditure, debit. Cash is going out, credit what goes out. Amount rupees कितना पे किया? Wages 600. 600. Then 29th, paid rent 1,000 to landlord John. Bola. Cash account, very good. Correct. Cash account and rent account. Cash account, rent account. Cash is real, rent is nominal. Cash is real, rent is nominal. Real says debit what comes in, credit what goes out. So what did we do? We paid rent. Cash is going out, credit. And rent is our expenditure. Debit all expenses and losses. Amount rupees 1,000. What about landlord John? Person is not important. Purpose is important. Very good. And last, deposited 7,500 in SBI. SBI account and cash account. SBI account and cash account. SBI personal, cash real. Personal says debit the receiver, credit the giver. Bank is the receiver, debit. And cash is going out, credit. Amount कितना deposit किया? 7,500. Simple. Chalo. From this, let us prepare journal. Journal. एकदम top ला काय लिहायचं? Correct. In the books of. In the books of Messrs. Name of businessman is not given, so we cannot write it. चलो बच्चों रेडी? सोहम, जयश्री, संस्कृति, नील, आर्यन. आता ना इथपासून पुढे सतत वेळ लावायला लावा अभ्यास तेव्हा. whenever you do homework ना, you should not take more than 10-15 minutes for journal entries. कारण स्टुडंट्सचा एक्झामिनेशन मध्ये सगळा वेळ त्याच्यातच जातो. And we don't want to lose time. So आता सतत वेळेकडे लक्ष द्यावा. In how many minutes we are finishing? एक एंट्री संपायला हार्डली 1 minute लागतं. ओके, लक्षात ठेवा. चलो, let us start. Started business with cash. So what was debited and what was credited? Cash is debited. Okay, it is May 2000. Nothing is given, so we have taken 2023. So date column
2023 May 1st, cash account debit 60,000 dash, next line leave some space like paragraph 2, owner's capital account. What narration we will write? Being business started. Very good. Being business started. Then next one. Again first, see when the date is same, you don't need to write date again. You can directly write the transaction, journal entry. So again, and if you have already written, don't erase it now. It's okay. So what is it now? Ek debit and don credit. See, even no matter how many debits and credits are given, we will write in our own style, whatever style we are following. First we start with furniture account. Chalo. Furniture account debit. Total amount of furniture received is 6,000. 2. क्रेडिट किसको दिया है? उमेश's अकाउंट. $3,000 to cash account 3,000. And after every entry, please check every debit must have equivalent credit is done or not. Then only our problems will tally. Yes, narration, boliye, narration. Being furniture purchased. आगे क्या लिखोगे? Being furniture purchased. कैसा परचेज किया? Correct. Half on cash basis, half on credit basis. You're partly on cash basis, partly on credit basis. Being furniture purchased partly on cash basis and partly on credit basis. सो डेबिट जास्त आले, क्रेडिट जास्त आले तर घाबरून नाही जायचे. जर 2 आले तर तसेच 2 लिहायचे. सिंपल. नेक्स्ट. सो फर्स्ट इज ओवर. द नेक्स्ट वन इज 5th. व्हाट इज डेबिटेड? कैश इज डेबिटेड, विजय इज क्रेडिटेड. 5th. After every entry, leave one line. We have to draw one line there. 5th. Yes, cash account debit to Vijay's account. Cash account debit, amount 300 to Vijay's account, amount 300. Narration बोला. Narration बोला. Being cash received. Simple. Being cash received. जे ट्रान्झॅक्शन दिलेलं असतं ना तेच नरेशन असतं. जस्ट स्टार्ट विथ वर्ड being. Next one. 9th. Debit is given to cash account. 9th. Cash account debit to Akshay's loan account. Cash account debit to Akshay's loan account, amount rupees 10,000.
Narration being yeah, being cash borrowed or being loan taken. दोन्ही correct है. Being cash borrowed. And here we can give additional information, Rutu. Correct. At 6% per annum. Everybody knows per annum word? Per annum. Per annum means per year. Annum म्हणजे year. तो 1 साल होने के बाद हम इंटरेस्ट देंगे. कितना देंगे? 6%. ओके. पर एनम मीन्स पर ईयर. ओके. अभी तो नहीं देना है, 1 साल के बाद देना है. नेक्स्ट वन 15. व्हाट इज डेबिटेड? परचेसेस इज डेबिटेड एंड एक्स इज क्रेडिटेड. डेट 15. Purchases account debit. Purchases account debit. To X's account. Amount 4,500. 4,500. Narration. Correct. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. 15 हो गया. 26. Wages debited, cash is credited. 26. Wages account debit to cash account, amount rupees 600. Narration बोलिए. करेक्ट. बीइंग वेजेस पेड, नाम लिखेंगे अगर दिया है तो. बीइंग वेजेस पेड टू मधु. Being wages paid to Madhu. Yes, 26. अब मेरा तो इधर एक नया ट्रांजैक्शन नहीं बैठेगा, तो मैं इधर टोटल्स दिखाता हूँ. आपका भी स्टेटस शायद यही होगा. तो इधर क्या लिखते हैं हम? टोटल. करेक्ट. टोटल carried forward. टोटल कैरिड फॉरवर्ड. और अगले पन्ने का पहला लाइन क्या लिखेंगे? करेक्ट. टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन्स. यस. देन नेक्स्ट वन 29th. व्हाट इज डेबिटेड? रेंट अकाउंट इज डेबिटेड. सो एंट्री हो गई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट. वापस साल लिखेंगे 2023 मार्च 29. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. Rent account debit 1,000 to cash account 1,000. Narration बोलिए. Correct. Being rent paid. Being rent paid. That was 29. And last one 30th. Debit किसको दिया? Debit दिया बैंक को, SBI. So let us write 30th. SBI account debit, amount rupees 7,500 to cash account.
7,500. Narration? Correct. Being cash deposited. Being cash deposited. Simple. कोणीतरी मला मेसेज करून विचारलं होतं की ही टोटल लगेच खाली घ्यायची का ॲट द एंड ऑफ द पेज घ्यायची? तर लगेच खाली घ्यायची. फाइनल टोटल रुपीज. चलो करिए सब. यस, बीइंग वेजेस पेड टू मधु. वेरी गुड सोहम. आपका और मेरा पन्ना सेम है. 26 तक आया है. सेम है. गैर टोटल. सो योर्स एंड माइन विल बी सेम. करिए. लाईन्स विल बी ड्रॉन ओनली इन पर्टिक्युलर्स कॉलम. अमाऊंट कॉलममध्ये नको आणि डेटमध्ये पण नको. आता खोडू नकोस. पुढच्या वेळेपासून लक्षात ठेव. तुम्ही लिहिलं नुसतं नाही ना? हरकत नाही. प्रेझेंटेशन चांगलं करणार जरा. यू डोंट नीड टू राईट डेट अगेन अँड अगेन. डेट फक्त एकदाच लिहायची. मंथ एकदाच लिहायचा. यू डोंट नीड टू राईट ऑल द टाईम. दिस इज द स्टाईल ऑफ रायटिंग. You have to write like this. Okay? तो कागद खाली पडला का मग अशी नावचा? या थँक्यू. नाही ना? आय हॅव सीन एव्हरीबडीज प्रेझेंटेशन. ऑनलाईनवाली तुमचं प्रेझेंटेशन कसं आहे आय डोंट नो. आज ग्रुपवर टाका तुमचे फोटो. ग्रुपवर तुमच्या नोटबुकचा फोटो टाका म्हणजे मला कळेल की कसं प्रेझेंटेशन करताय तुम्ही. सो प्लीज शेअर विथ मी आफ्टर आवर लेक्चर. येस, फर्स्ट पेज टोटल बोला. इफ इट इज सेम. जर सगळ्यांचं 26 पर्यंत असेल तरच सांगा. बोला. 81,400. क्रेडिट सेम. सेम. 81,400 will be taken to the next page, first line, and उस अमाउंट में बाकी ऐड करेंगे. बोलिए. 89,900. 89,900. यस, झालं. सिंपल.
वी आर हॅप्पी. आपली प्रॅक्टिस इतकी झाली पाहिजे की आफ्टर फ्यू डेज ते जे मधलं काम करतोय ना आपण, डिसाइडिंग डेबिट अँड क्रेडिट, इट शुड हॅपन मेंटली एंड वी शुड जंप डायरेक्टली ऑन जर्नल एंट्री. एग्जामिनेशन में हमें टाइम नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा. पढ़ना है, ट्रांजैक्शन थोड़ा सा सोचना है, एंट्री करनी है. वो जो बीच वाला टाइम है ना जो हम अभी गवाते हैं डिसाइडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ये एग्जाम में नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा. तो प्रिपरेशन ऐसी चाहिए. अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए होमवर्क है, आपके मेंटल प्रिपरेशन के लिए होमवर्क है. मेरा तो हो गया है. आई कैन डायरेक्टली जंप ऑन द एंट्री आफ्टर रीडिंग द ट्रांजैक्शन. लेकिन आप बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल से आप नहीं आओगे. आई डोंट वॉन्ट दैट. आई वॉन्ट मोर पीपल. सी कितनी जगह है देखिए. आई वॉन्ट मोर पीपल टू कम. सो यू हैव टू डू होमवर्क. इट्स नॉट टू हैरेस यू. सो आज कौन सा दिया है प्रॉब्लम होमवर्क के लिए? 27. दोज हु हैव डन, आप जर्नल एंट्रीज करिए. डेबिट क्रेडिट डिसाइड करके हुआ है तो जर्नल एंट्रीज करिए. जिन्होंने नहीं किया वो पूरा ही कर देंगे. आणि ज्यांनी सगळंच केलं असेल, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, व्हेरी गुड. येस, दॅट इज ऑल फॉर द डे. थँक्यू. अटेंडन्स शीट कुठे गेला? सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क केला? हुजेफा तुमचं नाव लिहिलं त्याच्यात अटेंडन्स में? येस, थँक्यू. बाय बाय. ऑनलाईनवाली बाय बाय. काही डाऊट नसेल, आय होप. काही डाऊट असेल तर लिहा. येस. नील, उद्या इथे यायचं आहे. नील, घरात नाही बसायचं आहे. सांगा तुम्ही पण नीलला बरं का, तुमचा फ्रेंड असेल तर कम म्हणा इथं. मंडे ब्लूज हो गए नील को. थांबा, येऊ दे त्यांच्याकडून. बाय. बाय बाय. गुड डे. या, गुड डे. डन करा. थँक्यू.